Okay, good morning to one and all. So in the previous lecture, we started the SFEE, that is steady flow energy equation. So we have written or we have discussed the complete derivation step by step. So any doubt in that? Hello? No, sir. Okay, all the terms are understood? Yes, sir. Okay, so you need to practice. Okay, you have to write once, one or two times so that you can remember the derivation, entire derivation easily. But logically you understand what are the energy at the entrance and what is the energy at the exit. If you understand clearly, then it is very simple to derive the equation. Getting? So don't buy ahead the equation as it is, understand properly, and then you have to practice. So once you practice one or two times, you can uh, remember the derivation easily and you can write whenever it is asked. Okay. So we have got two equations, SFW on time basis and SFW on mass basis. So what is the equation on time basis? Anyone? Sir, Yes, go ahead. boys add करा तेज waiting वर. Waiting वरते? हाँ. Okay, 1 minute. नाही enable केले सर्वांना मी. Okay, sir. Now all have joined the meeting. Nobody is in waiting list now. स्क्रीन जरा झूम करा सर. Okay. I think it is bigger one, no? A regular, or it looks very small. How it looks? It looks very small or hello? एकदम लहान दिसते का एकदम ओके दररोज जे तुम्ही दररोज पाहत असता तसं. Okay, sir. ठीक आहे. So who will tell the SFW on time basis? Steady flow energy equation on time basis. Anyone? काय इक्वेशन मिळालं आपल्याला? Q minus W is equals to m dot in bracket H minus H1 plus No. V. H2 minus H1. Ha, sir. Sorry. H2 minus H1 plus V2 square minus V1 square upon 2000 plus G Z Z2. Z2 minus Z1 upon 100. 1000 plus bracket complete plus. No, nothing, na? Nothing, sir. Okay, ठीक है. So Q minus W is equal to m dot into bracket H2 minus H1, that is delta H, plus V2 square minus V1 square divided by 2000 plus G into bracket Z2 minus Z1 divided by 1000. So this is the SFW on time basis. So whatever the unit you have written for this equation, it is kilojoule per second. Kilojoule per second. Okay. Joule per second or kilojoule per second, whatever it is. Now here is, as you are divided by 2000 or 1000, it means it is kilojoule per second. Okay. So that equation we have derived. Then later SFW on mass basis from boy side. What is the SFW on mass basis? चला पटकन फास्ट मुलामध्ये. हाँ सर मी. Yes, go ahead. Q minus W is equal to H in a square bracket H2 minus H. Who is there? Okay, please continue. Q minus W is equal to square bracket H2 minus H1 plus V2 square minus V1 square divided by
200 and 2000 plus 3 into Z1 minus Z2. Z2 minus Z1 divided by 1000. Bracket close, kilojoule per kilogram. Okay, so small q minus small w is equal to into bracket, so m dot will not be there in this equation, correct? So small q minus small w is equal to delta h, that is h2 minus h1 plus v2 square minus v1 square by 2000 plus z into bracket z2 minus z1 divided by 1000, bracket complete. This is the equation on mass basis, SFW on mass basis. So whenever in the numerical, if they ask to find out what is work done for unit kg of mass or what is heat transfer for unit kg of mass, at that time you should use the equation SFW on mass basis. If it is asked to find out rate of heat transfer, rate of work transfer, then you need to use the equation q minus w, that is capital Q minus capital W is equal to m dot into bracket delta h, that is h2 minus h1 plus v2 square minus v1 square by 2000 plus g into bracket z2 minus z1 divided by 1000 kilojoule per second or kilowatt. So that equation can be used whenever it is asked to find out rate of heat transfer or rate of work transfer. Okay, are you clear these two equations? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Next, we'll proceed next. Okay, put the heading. SFEE applied to various thermodynamic devices. Put the heading Slide is SFEE. not visible. Okay. Now is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Put the heading SFEE applied to various thermodynamic devices. Please write correct spelling. Not yes, it is C. Devices. 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 SFEE on, sorry, SFEE applied to various thermodynamic devices. आता जे आपण SFEE चे इक्वेशन, तर SFEE चे डिराइव्ह केलेलं आहे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ते आपण काय करूया, आपण वेगवेगळ्या थर्मोडायनामिक्स डिव्हाइसेस साठी अप्लाय करूया. यू कॅन कन्सिडर नोझल, consider compressor, turbine, okay, etc. So for that we will apply the SFEE and we can find out heat transfer, work transfer for the different applications. So firstly start with nozzle. Give the heading nozzle. Nozzle. Now before getting equation for nozzle, okay, so we'll understand the function of nozzle. What is the function of nozzle? Anyone? Nozzle चं काम काय असतं? Increase the velocity. To increase the velocity of the fluid. Good point. So nozzle is used for increasing the velocity of the fluid. So whatever the fluid you are passing through the pipe, if you want to increase the velocity of that, you can fit the nozzle at the end of the pipe. Correct? Okay, so normally if you see the nozzle, how the cross section area at the one side, or you can say inlet will be larger one and exit will be smaller one. Okay, so area at the exit is smaller and inlet will be larger. So if you are decreasing the area at the exit, then only the velocity will increase. Getting pressure आपण म्हणतो बघा, फार प्रेशर न आपण नॉर्मली where we use this nozzle, anyone? Nozzle कुठे वापरतो आपण? Can you tell any application where this nozzle is fitted? कुठे? बोला बरोबर आहे. In the garden. बरोबर आहे का?
सो इन द गार्डन इफ वॉन्ट टू गो फॉर वॉटरिंग, ओके, आपण असं ते पूर्णपणे वॉटर फ्लो करत नाही, तर त्याला आपण काय करतो, स्प्रिंकलर टाइप मध्ये, की नाही, इट इज रोटेटिंग. So the nozzles are fitted to over there, and with the help of nozzle we are giving water to the whatever the lawn is there, whatever the plants are there, different kinds of plants, small size plants are there. So we provide or we fit the nozzle to increase the velocity of the fluid. अजून कुठे असते फार्म? इन द फार्म, येस. जे आपण फवारणीवर करतो बघा, ते जे एसटीपी असते, ठीक आहे नाही, एव्हरीबडी हॅज सीन द एसटीपी, बघितलंय का? येस सर. यस सर. तिथं ते एंडला असते बघा, ते नोझल असतो, आपल्याला किती हे पाहिजे अकॉर्डिंगली वेलोसिटी ऍडजस्ट करता येते. तर दॅट इज अ नोझल, यू कॅन सी ऍट जे फवारणी यंत्र आहे, त्या फवारणी यंत्राच्या एंडला ती पाईप जी असते, ते पाईपच्या तिथं पुढे नोझल बसलेला असतो, and that will help to increase the or decrease the velocity of the fluid. Correct? So basically you should understand the function of nozzle. Nozzle is used for increasing the velocity of the fluid. Okay, so you can see the diagram we have drawn here. Nozzle at the entrance area is larger, exit area is smaller. Okay, so here only water is or the fluid is coming inside the nozzle and going out. So is there any work or the heat transfer? इथे तसं काय होतंय का? Any work transfer or heat transfer, is it happening here? No. No. No, sir. No. So can we say the value of Q and W will be 0? Yes, sir. Yes. Yes, sir. What about potential energy? If you consider one datum line, so whatever the value of Z1 and Z2 will look same or different? हे बघा, सेंटर लाईन आपण जर ड्रॉ केली आणि हा डेटम सरफेस, तर डेटम पासून एंट्री एरिया आणि एक्झिट एरिया जो काय एलिव्हेशन आहे Z1 Z2, इज इट सेम और डिफरंट? Same. सेम राहणार ना, Z1 Z2 सेम राहणार, म्हणजे काय झालं, डेल्टा पी ऑल्सो इक्वल्स टू 0, बरोबर आहे का? डेल्टा पी ऑल्सो इक्वल्स टू 0, म्हणजे आपल्याला 3 कंडिशन माहित झाल्या, एक Q 0 झाला, W 0 झाला, आणि चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी ऑल्सो गेट 0 बिकॉज Z1 इक्वल टू Z2. Okay, now they apply these conditions in or substitute these conditions in a SFEE. Okay, you can substitute this condition in SFEE. जे तुमचे इक्वेशन आहे, Q dot minus W or the Q minus W is equal to M dot into bracket change in enthalpy, that is H2 minus H1 plus V2 square minus V1 square by 2000, and this Z into bracket Z2 minus Z1 divided by 1000. So substitute these values Q, W and in delta P. Kyle equation saga. What is the equation? Can you get equation like this? Yes, sir. Yes, sir. जे काय केलं बघा, इथं समजा आपण Q ची व्हॅल्यू 0 सबस्टिट्यूट केली, W ची व्हॅल्यू 0 सबस्टिट्यूट केली, त्याच्यानंतर इथला P ची व्हॅल्यू पण काय झाली 0 सबस्टिट्यूट केली आपण, आणि हे इक्वेशन फक्त काय केलं, ही जे M डॉट आहे ते काय केलेलं आपला शिफ्ट केलं, तर काय झालं 0 झालं. मग राहिलं काय इक्वेशन मध्ये, डेल्टा H म्हणजे H2 मायनस H1 प्लस चेंज इन कायनेटिक एनर्जी, ते आपण कसं एक्सप्रेस करतो, V2 स्क्वेअर मायनस V1 स्क्वेअर बाय 2000. ओके, बघा तेच केले बघा या ठिकाणी, आहे का, V2 स्क्वेअर मायनस V1 स्क्वेअर बाय 2000 इज इक्वल टू दिस मायनस साइन ऍज इट इज आउटसाइड द ब्रॅकेट, आणि ही डेल्टा H आपण कसं लिहितो, H2 मायनस H1. राइट, नाउ हियर as you mentioned here, the function of nozzle is to increase the velocity, and that increasing the velocity is that is what V2, बरोबर. जर तुम्ही इनिशियल आमचं काही वेलोसिटी V1 नोट केली असेल, तर फायनल वेलोसिटी काय असणार आहे, V2 असणार आहे. दॅट इज आवर इंटरेस्ट टू फाइंड आउट द एक्झिट वेलोसिटी. म्हणजे जी इनिशियल जी फ्लुइडची वेलोसिटी होती, तर त्याच्यापेक्षा आपण एक्झिटला किती जास्त आहे, आणि दॅट इज आवर मेन इंटेन्शन टू फाइंड आउट द एक्झिट वेलोसिटी ऑफ द नोझल. म्हणजे समजा सुरुवातीला 20 असेल मीटर पर सेकंड, तर ते ज्यावेळेस तो पाईप मधनं फ्लुइड पास होईल आणि एंडचा जो एरिया क्रॉस सेक्शन हा लेसर आहे,
त्याच्यामुळे डेफिनेटली व्हेलॉसिटी वाढली असणार त्या ठिकाणी. मग ती वाढलेली व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करणं गरजेचं. दॅट इज आवर इंटरेस्ट, की इंटरेस्ट. ओके, ते कसं कॅल्क्युलेट होतं बघा. सो शिफ्ट दिस 2000 टू द राईट साइड. ओके, हा. So you shift the 2000 to the right side, as well as if you consider initial velocity v1 is very small. Okay, it is almost equals to 0. Suppose exactly 0 राहणार नाही, पण it is very small. Okay, so that v1 become 0. मग v1 जर 0 असेल तर काय होईल इक्वेशन? मग v2 स्क्वेअर बाय 2000 इज इक्वल टू, हे जे मायनस आहे ते मायनस आतमध्ये घेतलं ब्रॅकेटच्या, तर काय होईल? h1 मायनस h2. मग हे परत पुढं शिफ्ट दिस 2000 टू द राईट साइड, दॅट इज v2 स्क्वेअर इक्वल टू 2000 into bracket h1 minus h2. Now take the square root of this, taking square root from both sides. So you will get equation v2 is equal to square root of 2000 into h1 minus h2. So this is the exit velocity of the nozzle. This is the exit velocity of the nozzle. Understood this equation? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So we'll write the steps. Hello, sir. Yes. Hello, sir. हा, Equation आणखीन एकदा रिपीट करता का? डिस्कनेक्ट झालं होतं. कुठला क्वेश्चन? हाच म्हणजे इक्वेशन आहे ती रिपीट करता. Okay, I will repeat. I will explain once again. ठीक आहे, स्टेप बाय स्टेप. पहिला फंक्शन समजून घ्यायचं नोझल. नोझलचं काम काय की वेलॉसिटी वाढवण्याची. जी फ्लुइड तुम्ही पाईप म्हणून पास करता, जर तुम्हाला जी इनिशियल वेलॉसिटी असेल त्याच्यापेक्षा जर तुम्हाला फायनली वेलॉसिटी जर वाढवायची असेल तर ते फक्त एकच डिव्हाइस काम करू शकतो, म्हणजे नोझल. ओके, तर त्या नोझलसाठी आपण SFEE अप्लाय करायचं जर ठरवलं तर त्याच्यामध्ये काही कंडिशन्स आपण कन्सिडर केल्या पाहिजे, की ज्यामध्ये नोझलचं काम फक्त वेलॉसिटी वाढण्याचं, बाकी काहीच काम नाही. त्यामुळे क्यूची व्हॅल्यू काय झाली? रेट ऑफ हिट ट्रान्सफर 0 झाला. आणि डब्ल्यू म्हणजे वर्क ट्रान्सफर, रेट ऑफ वर्क ट्रान्सफर, ते पण 0 झालं. आणि इथं एलिव्हेशन Z1 Z2 ही कसा इक्वल आहे. आपण डेटम लाईन काढली, त्या डेटम लाईन पासून Z1 ची डिस्टन्स आणि Z2 डिस्टन्स हे सेम दिसतंय, म्हणून काय झालं? चेंज इन पोटेन्शियल पण काय होणार? 0 होणार. मग ह्याच कंडिशन मी काय केल्या, जे आपलं इक्वेशन काढलेले आपण टाइम बेसिस वरचं त्यामध्ये सबस्टिट्यूट केल्या. हे इक्वेशन आपण टाइम बेसिस काढलेलं आहे. Q मायनस W इज इक्वल टू m डॉट इंटू ब्रॅकेट h2 मायनस h1 प्लस v2 स्क्वेअर मायनस v1 स्क्वेअर बाय 2000 प्लस g इंटू ब्रॅकेट z2 मायनस z1 डिवाइड बाय 1000. हे इक्वेशन आपण डिराइव्ह केलेलं आहे, बरोबर. तर त्यामध्ये आपण सबस्टिट्यूट करूया व्हॅल्यू. Q ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, W ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे g इंटू z2 मायनस z1 ती व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. सबस्टिट्यूट केल्यानंतर काय मिळेल आपल्याला इक्वेशन? डेल्टा के इज इक्वल टू मायनस डेल्टा एच मिळणार आपल्याला. पण डेल्टा के म्हणजेच काय असतं? v2 स्क्वेअर मायनस v1 स्क्वेअर बाय 2000 मायनस साइन ऍज इट इज दिस डेल्टा एच विल बी h2 मायनस h1. मग जर इनिशियल वेलॉसिटी जर आपण बघितली जी फ्लुइड्स, इफ यू कन्सिडर, इट इज आवर कन्सिडरेशन, इफ इट इज व्हेरी स्मॉल, ओके, it is almost equals to 0, then this v1 term will get cancelled, it will become 0. मग राहते काय मग फक्त इक्वेशन मध्ये v2 स्क्वेअर बाय 2000 इज इक्वल टू मायनस इंटू ब्रॅकेट h2 मायनस h1. आणि हे पुढे गेल्यानंतर मग बघा काय होतंय. हे v1 च्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट 0 केलं आपण, आणि जे काय मायनस साइन होतं आतमध्ये घेतल्यामुळे काय झालं? h1 मायनस h2 झाला. आणि मग नंतर मग हे इक्वेशन जे झालेलं आहे तयार, v2 स्क्वेअर डिवाइड बाय 2000 इज इक्वल टू h1 मायनस h2. मग हे 2000 तुम्ही राईटला शिफ्ट करा, काय मिळते मग इक्वेशन? v2 स्क्वेअर इक्वल टू 2000 इंटू ब्रॅकेट h1 मायनस h2. नाउ टेक द स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड. मग स्क्वेअर रूट काढला आपण तर काय मिळालं? v2 इज इक्वल टू 2000 इंटू ब्रॅकेट h1 मायनस h2. So this is your final equation, and this equation is called as the exit velocity of the nozzle. Exit velocity of the nozzle. If you want to calculate exit velocity of the nozzle, you can use this equation 2000 into bracket h1 minus h2. Okay, if initial velocity is 0, then you can use this equation. If initial velocity is given, समजा बघा
काय जर म्हणतील की सर इनिशियल व्हॅल्यू समजा 5 मीटर पर सेकंद दिले असेल, नो प्रॉब्लेम. मग इक्वेशन काय होईल तयार आपलं, कोण सांगेल? हा, जर इनिशियल वेलोसिटी काय तर दिली असेल तुम्हाला 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, बट इट इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल. हा, तर इक्वेशन काय तयार होईल, कोण सांगेल? फायनल इक्वेशन काय असेल? V2 इज इक्वल टू V2 minus V1 is equal to in square bracket 2000 into H1 minus H2. मुकुंद तळेकर. हा, गो अहेड. V2 minus V1 is equal to in square back under root 2000 into H1 minus H2. असं कसं स्क्वेअर रूट काढता येईल आपल्याला? V2 स्क्वेअर मायनस V1 स्क्वेअर आपण असं कसं लिहू शकता ना? हे आपल्याला V1 स्क्वेअर हे शिफ्ट करायला लागेल ना राईटला. ब्रॅकेट हे मला एक सांगा की V2 स्क्वेअर मायनस V1 स्क्वेअर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ असं लिहिता येईल का आपल्याला इक्वेशन? नो सर. नाही ना, काय करायला लागेल, हे V1 स्क्वेअर जे आहे हे इथला स्क्वेअर रूट काढायच्या आधीच राईटला ट्रान्सफर केलं पाहिजे ना. मग आपण स्क्वेअर रूट असं कधीच काढत नाही, लक्षात ठेवा. लेफ्टला एकच टर्म ठेवतो तर स्क्वेअर रूट काढता येत असते. मग काय केलं पाहिजे, V2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 2000 इंटू ब्रॅकेट H1 मायनस H2 प्लस V1 स्क्वेअर असं पाहिजे. बरोबर आहे का? हा, मग आता तुम्ही स्क्वेअर रूट काढलं, मग स्क्वेअर रूट काढल्यानंतर काय मिळालं इक्वेशन, स्क्वेअर रूट ऑफ 2000 इंटू ब्रॅकेट H1 मायनस H2 प्लस V1 square as it is, plus V1 square. Are you getting? So this is the exit velocity of the nozzle when initial velocity is very very small, but it is some amount 5 meter per second, 10 meter per second. In that case, equation will be like this. Clear now? Yes, sir. Okay. तर परीक्षेमध्ये कधी कधी हा याच्यावरती प्रश्न विचारला जातो. Derive an expression to calculate exit velocity of the nozzle for 3 marks. Derive an expression to calculate exit velocity of the nozzle for 3 marks. Okay. So we'll write the derivation this. Write down nozzle. So write about nozzle, function of nozzle. Nozzle is used to increase the velocity of the fluid. Nozzle is used to increase the velocity of the fluid. Nozzle is used for increasing the velocity of the fluid. Next line. The diagram काढा. Nozzle ची diagram काढा. Draw this diagram. Okay, drawn. Yes. Okay, below that write down. आता इथं नोझल मध्ये पण इनलेट साइडला काय दाखवा, प्रेशर P1, वेलोसिटी V1 आणि एक्झिटला काय दाखवणार, प्रेशर P2, कॉमा वेलोसिटी V2. Okay. Now below the diagram you mention here Q is equal to 0, comma W is equal to 0, comma Z1 equal to Z2, Z1 is equal to Z2, that is delta P equal to 0, that is delta P is equal to 0, that is delta P is equal to 0.
Next line. By applying SFEE, by applying SFEE, by applying SFEE, by applying SFEE, लिहा मग आता ते इक्वेशन पूर्ण लिहा, जे आपण जे टाइम बेस वरती इक्वेशन जे लिहिलं होतं ना फायनली, ते इक्वेशन जसं तसं लिहा. Write down that equation. So what are the equation we derived on time basis? You copy as it is. Q minus W is equal to m dot into bracket h2 minus h1 plus v2 square minus v1 square by 2000 plus g into bracket z2 minus z1 divided by 1000. Have you written this equation? Yes, sir. Next line, substitute the conditions of nozzle. Substitute the conditions of the nozzle. Substitute the conditions of the nozzle. काय काय कंडिशन आपण लिहिले त्या? Q0, W0, then Z2 minus Z1, that is the change in potential energy, also 0. But the substitute करा equation मध्ये. Substitute those condition in a SFEE. झालं? सबस्टिट्यूट केल्या का सगळ्या व्हॅल्यूज? Q ची व्हॅल्यू, W व्हॅल्यू, डेल्टा P सगळं सबस्टिट्यूट केलं? Yes, sir. हॅलो? हो सर. ओके, मग सबस्टिट्यूट केल्यानंतर मग इक्वेशन काय आलं सांगा? व्हॉट इज इक्वेशन? m dot h2 minus h1 plus v2 square minus v1 square divided by 2000 is equal to 0. इज इक्वल टू 0. आता ती एम डॉट वर शिफ्ट करा ना, ट्रान्सफर करा. इज नेक्स्ट लाइन, दुसरी स्टेप, इज इक्वल टू. मग काय ते पुढचं मॉडिफाय केल्यानंतर एम डॉट शिफ्ट केलं तुम्ही, Yes, sir. एम डॉट शिफ्ट केलं तर काय ते इक्वेशन? LHS ला जर तुम्ही एम डॉट ला शिफ्ट केला तर काय इक्वेशन? H2 minus H1 plus V2 square minus V1 square divided by 2000. येस. हा, आता मग वेलॉसिटी टर्म एका साइडला काढा आणि एन्थाल्पीच्या टर्म एका साइडला काढा. काय ते इक्वेशन? वेलॉसिटी टर्म्स at one side, okay, and enthalpy terms H1 H2 on another side. v1 square divided by 2000 is equal to h2 minus h1 minus h1. H2 minus H1 का कसं आहे? काय नेमकं काय? v2 square हा minus v1 square हा divided by 2000 हा is equal to minus हा h2 minus h1. तसं म्हणू नका, अर्थ बदलतोय. मायनस इंटू ब्रॅकेट, दॅट इट हॅज इम्पॉर्टन्स ना. ब्रॅकेट ब्रॅकेट काढला का त्याचा अर्थच बदलला ना त्याचा पूर्णपणे. मायनस इंटू मायनस, फर्स्ट ऑफ ऑल मायनस, देन इनसाइड द ब्रॅकेट H2 minus H1. से लाईक दिस म्हणा. मला सांगता याचा अर्थ यू आर टेलिंग टू अदर्स ऑल्सो. हा, काय येणार इक्वेशन? रिपीट करा. v2 square minus v1 square divided by 2000 is equal to minus into h2 minus h1. Yes, minus into bracket H2 minus H1 bracket complete. Good. Next line. If सर्वांनी इथं पण लिहिले का? जे Yes, इक्वेशन आता सांगितलं ते पण लिहिले का सगळ्यांनी? ओके. If next line, if V1 is very very small than V2, if V1 is very very small, the symbol दाखवा. Less than चे symbol दाखवले ते बघा. Very very small, 2 times it is written.
V1 is very small than V2, and V1 equal to 0. V1 equal to 0. आता ही कंडिशन जी लिहिली ना, आता तुम्ही लिहिलेला त्याच्या अगोदरच्या इक्वेशन नंबर द्या. काय देता इक्वेशन नंबर 1 देताय? Yes, sir. Yes, sir. Give the equation V2 square minus V1 square by 2000 into is equal to minus into bracket H2 minus H1, that is equation number 1. याला equation number 1 म्हणा. Equation number 1. झालं? मग आता त्याच्या लिहा मग. The equation 1 becomes मग इक्वेशन 1 मध्ये V1 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा. मग काय येते इक्वेशन? V1 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा आणि मायनस साइन जे आहे ते ब्रॅकेट मध्ये घ्या. सो टेल मी इक्वेशन. V2 square divided by 2000 is equal to H1 minus H2. Correct. V2 square divided by 2000 is equal to H1 minus H2. Everybody got same? Girl side? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now take this 2000 to the right side. Take 2000 to the right side. V2 square is equal to 200 into H1 minus H2. V2 square is equal to 2000 into H1 minus H2. H1 minus H2. Yes. Then take square root of both sides. Take square root. V2 is equal to under root 2000 into H1 minus H2. Correct. 2000 V2 is equal to square root of 2000 into bracket H1 minus H2. Okay. Below that you write, if initial velocity is more than 0, if initial velocity is more than 0, then V2 is equal to, लिहा मग काय ना इक्वेशन मग. जर V1 ची व्हॅल्यू 0 पेक्षा जास्त असेल, 1 मीटर असेल, 10 मीटर असेल पर सेकंड असेल, काय जर व्हॅल्यू दिली असं समजा तुम्हाला, तर काय इक्वेशन सांगा लिहा. V2 is equal to V1 plus 2000 into H1 minus H2 plus V1 square. correct. H1 minus H2 bracket complete plus V1 square. V1 को V1 square. V1 ना V1 square का. प्लस V1 square. V1 square. पण ती स्क्वेअरचे टर्म कशामध्ये येणार? रूट मध्ये येणार, लक्षात ठेवा. रूटच्या बाहेर जाणार नाही ते. जे ओव्हरऑल तुम्ही स्क्वेअर रूट टाकलेलं आहे ते सगळ्यांसाठी ऍप्लिकेबल असेल ते. 2000 इंटू ब्रॅकेट H1 मायनस H2 प्लस V1 स्क्वेअर, हे स्क्वेअर रूट मध्येच राहील ते. ओव्हर. Yes, sir. ओके. मग आता तुम्हाला मी होमवर्क देतो. यू कॅन ट्राय फॉर कॉम्प्रेसर अँड टर्बाइन. ओके, सो एव्हरीवन शुड ट्राय फॉर कॉम्प्रेसर अँड टर्बाइन. आय विल गिव्ह द कंडिशन्स ऑल्सो. म्हणजे आता जसं आपण SFEE ची इक्वेशन लिहिलं टाइम बेस वरती आणि त्याच्यामध्ये ज्या कंडिशन्स सबस्टिट्यूट केल्या Q0 W0, तसं आपण कॉम्प्रेसर साठी करूयात आणि टर्बाइन साठी. सो दॅट विल बी द होमवर्क फॉर यू. यू कॅन डू इट. इट इज सेम प्रोसेस वी नीड टू अप्लाय. पण तुम्हाला ज्या कंडिशन्स आहेत ते कंडिशन सांगतो या ठिकाणी. लिहा पुढं. SFEE apply to compressor. SFEE apply to compressor.
आता कॉम्प्रेसरचं तुम्ही बघितला, ओके, त्याचं मी सिम्बॉल दाखवतो तुम्हाला कॉम्प्रेसरचा. नोझलच्या उलट असते ते कॉम्प्रेसरचं. ओके, so from one side it sucks the air, other side it is whatever the compressed air it is get delivered out. Okay, and the shaft of this motor is connected to the compressor. Here is the motor. Okay, motor, shaft and the compressor. Everybody knows the function of compressor. So in the initial discussion only I told compressor is a device which is a power absorbing device. You need to supply the power from external side. Okay, so external element is motor. So motor gives input to the compressor and the compressor drives. Okay, compressor drives, and the shaft of the motor and the compressor it is same. Okay, so it is a power absorbing device we can call. Now in this here work is supplied to the system. आता तुम्ही जर सिस्टम पकडले असेल, if you consider this as a system, okay, if you consider this compressor as a system, बघा, if you consider compressor as a system, compressor तुम्ही जर सिस्टम पकडलं, ठीक आहे, तर इथं work is supplied to the system. So what is the value of W? Positive or negative? Negative. म्हणजे जसं तुम्ही मागाची नोझल मध्ये लिहिलं W इक्वल टू 0, तसं इथं W 0 लिहिता येईल का हो? नाही सर, नाही लिहिता येईल. फक्त काय लिहिता येईल? W इज इक्वल टू मायनस काय इक्वेशन लिहिणार? W इज इक्वल टू मायनस निगेटिव्ह. ओके, म्हणजे जिथं तुम्ही W ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार तिथे काय म्हणणार? मायनस W, बरोबर आहे का? जे तुमचे SFEE इक्वेशन आहे, SFEE आहे Q मायनस W मध्ये, W च्या ठिकाणी काय येणार तुमचं व्हॅल्यू? मायनस W, बरोबर आहे का? कंडिशन लिहिताना W इज मायनस, W इज इक्वल टू मायनस किंवा निगेटिव्ह म्हणतो त्याला. मग व्हॉट अबाउट Q व्हॅल्यू? Q ची व्हॅल्यू काय असणार? 0 असणार, काहीतरी व्हॅल्यू असणार ना. व्हॉट इज द व्हॅल्यू? हिअर हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द कॉम्प्रेसर, म्हणजे काय असणार? इट इज मायनस, बरोबर? म्हणजे W निगेटिव्ह आला, परत Q पण काय आला? निगेटिव्ह आला. पण व्हॉट अबाउट द इलिव्हेशन Z1 Z2? इज इट सेम ऑर डिफरंट? काय दिसतं तुम्हाला इथं? Z1 Z2 ची व्हॅल्यू काय असणार? सेम असेल का डिफरंट असेल? सेम. म्हणजे काय झाला? डेल्टा पी 0 झाला तुमचा, आहे की नाही? डेल्टा पी फक्त 0 झाला, बाकीचं W ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह आणि Q ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह. अशा व्हॅल्यू तुम्ही काय करायच्या? SFEE मध्ये सबस्टिट्यूट करायचं आणि फायनल इक्वेशन काढायचं.
फायनल इक्वेशन करताना काय करायचं, W इज इक्वल टू काढायचं. कारण का यू आर सप्लाइंग दी वर्क टू द सिस्टम, यू आर सप्लाइंग दी वर्क टू द सिस्टम. म्हणून तुम्ही फायनल जे इक्वेशन तुम्ही काढणार ते काय म्हणून काढणार, W इज इक्वल टू, बघा आय एम गिव्हिंग द हिंट टू सॉल्व. You have to find out value of W. Are you getting? Yes, sir. काय करायचं कळलं का, मी तुम्हाला कंडिशन सांगितल्या, जे तुमचं SFW टाइम बेसिस वरती आहे त्याच्यामध्ये काय सबस्टिट्यूट करायचे, W ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह सबस्टिट्यूट करा, Q ची व्हॅल्यू निगेटिव्ह सबस्टिट्यूट करा, आणि एलिव्हेशन्स Z1 Z2 त्याची व्हॅल्यू काय असणार, त्या चेंज इन पोटेन्शियलची 0 असणार आहे. ह्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर जे तुमचं फायनल इक्वेशन राहणार आहे ते इक्वेशन W इज इक्वल राहणार आहे. व्हाय इट इज W इक्वल टू, बिकॉज you are giving input to the compressor, you are supplying the work to the compressor. So how much is the work supplied to the compressor, that you have to find out, that is a W. करता येईल सर्वांना? Can you find out final equation W is equal to? Yes, sir. Okay, Yes, sir. this is one homework. Now second, turbine. दुसऱ्या पानावल्या SFEE applied to turbine. SFEE applied to turbine. SFEE applied to turbine. इथं तुमचं मोटर आहे, हे कायला का कंप्रेसर. ओके, कंप्रेसर युनिट हे असं फिरते, रोटेशन शाफ्ट. शो यू कॅन शो. आता टर्बाइन मध्ये काय असणार बघा, इथं वाटल्यास म्हणा एअर इन एअर आउट, यू वॉन्ट टू से एअर इन एअर आउट. एअर आउट. आता टर्बाइन मध्ये काय करायचं, टर्बाइनची पण डायग्राम काढायची. मी टर्बाइनची डायग्राम काढून दाखवते या ठिकाणी. यू कॅन कॉन्सन्ट्रेट. Symbolical representation of turbine is like this. जे आपण अशी डायग्राम काढली होती बघा, आठवते का बघा, सिस्टमच्या वेळेस आपण डिस्कस करत होतो, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम वगैरे, त्यावेळी अशा टाइपची डायग्राम काढली होती, आठवते का? Yes, sir. तर ते सेम डायग्राम आपण कॉपी करायच्या ठिकाणी. टर्बाइन. Okay, so you can draw a shaft to the turbine. There is a generator. So turbine you are calling as a system, correct? Okay. So here insulations are provided over the this turbine. Insulations are provided over the turbine. Okay.
असं जर असेल तर आपल्याला बघायचे कंडिशन्स काय काय असणार. आता इन्सुलेशन प्रोव्हाइड केले म्हणजे व्हॉट अबाउट हीट ट्रान्सफर, की व्हॅल्यू काय असणार हो? हॅलो, नो, ज्यावेळेस टर्बाईन फिरेल, टर्बाईन इज अ पॉवर प्रोड्युसिंग डिव्हाइस ना, त्यावेळेस जी काही अमाऊंट ऑफ हीट ट्रान्सफर असणार आहे, काय व्हॅल्यू असेल ते 0 असेल. 0 असणार ना, कारण इन्सुलेशन तुम्ही टाकलीत वरती ना. इन्सुलेशन ज्यावेळी तुम्ही प्रोव्हाइड करताय त्यावेळेस सिस्टम काय झाली, इट इज काइंड ऑफ ए यू कॅन से, जिथं मास ट्रान्सफर आणि एनर्जी ट्रान्सफर होत नाही अशी सिस्टम म्हणजे कुठली सिस्टम आहे? व्हॉट इज द नेम ऑफ सिस्टम? ओनली मास गेट ट्रान्सफर, एनर्जी डज नॉट ट्रान्सफर. Can you give the example of that system, or can you tell the name of that system? The system will exchange only matter, not energy. What is the name of that system? Closed. Closed system. Closed system. Same ना. मग इथे सेमच आहे ना. इथं एका साइडने मॅटर येत आहे आतमध्ये, and it is going outside from another side. So from top side matter is coming. From here matter is going outside. ठीक है, but whatever the heat transfer in this turbine, it becomes 0 because insulations are provided. So Q will be equal to 0. But W ची व्हॅल्यू 0 असणार आहे का? नो. नो. मग ती W ची व्हॅल्यू जे आन्सर येईल ते पॉझिटिव्ह असेल की निगेटिव्ह असेल सांगा बरं, कोण सांगेल? तुमची Positive. पॉझिटिव्ह. व्हाय इट इज पॉझिटिव्ह? बिकॉज टर्बाइन इज अ पॉवर प्रोड्युसिंग डिव्हाइस. जी डब्ल्यू ची तुमची व्हॅल्यू यायला पाहिजे ती आन्सर डब्ल्यूचं तुमचं पॉझिटिव्ह यायला पाहिजे. गेटिंग? आणि कॉम्प्रेसरच्या केसमध्ये जर डब्ल्यू ची व्हॅल्यू तुमची जर पॉझिटिव्ह आली तर म्हणायचं की आपलं आन्सर एक्झाम्पल चुकलेलं आहे. व्हाय इट इज रॉंग? कारण कॉम्प्रेसर इज अ पॉवर ऍब्सॉर्बिंग डिव्हाइस, त्यामुळं डब्ल्यू ची व्हॅल्यू तिथं त्या ठिकाणी तुमची आन्सर फायनल जे येणार आहे ते मायनसच यायला पाहिजे, लक्षात ठेवा. आता इक्वेशन मध्ये काय काय येऊ देत, पण इक्वेशन तुम्ही जे काढणार आहात डब्ल्यू इज इक्वल इक्वेशन काय काही ना, पण ज्यावेळेस न्यूमेरिकल्स तुम्ही जर व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट कराल, व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्यानंतर डब्ल्यू ची जी व्हॅल्यू यायला पाहिजे ती व्हॅल्यू ही मायनसच यायला पाहिजे. मायनस जर नाही आली आपलं आन्सर चुकलं हे आपण फिक्स करायचं. ओके. आणि ज्या टर्बाईनच्या केसमध्ये जर डब्ल्यू ची व्हॅल्यू तुमची न्यूमेरिकल व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह आली तर म्हणायचं आपलं आन्सर चुकलेलं आहे. जर डब्ल्यू ची व्हॅल्यू जर पॉझिटिव्ह आली तर आपलं आन्सर बरोबर आहे आणि आपलं लॉजिक जे करेक्ट आहे त्याचं क्लॅरिटी आहे, लक्षात ठेवा. ओके. तर मला वाटतं कंडिशन लिहून घ्या फॉर टर्बाइन. Q equal to 0, Q is equal to 0 and Z1 Z2 equal to 0. म्हणजे एलिव्हेशन सेम आहे ना, पोटेन्शियल एनर्जी 0 असणार आहे. डेल्टा P is equal to 0. डेल्टा P is equal to 0. लक्षात आलं कंडिशन्स टर्बाइन साठी? येस सर. डब्ल्यू ची व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड आउट करायची आहे. ओके. आणि क्यू ची व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट किती होणार? 0 होणार, कारण इन्सुलेशन टाकले त्यामुळे क्यू 0 होणार आहे. आणि जे एलिव्हेशन आहे Z2 विल बी सेम, त्यामुळे पोटेन्शियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 0. या दोन कंडिशन तुम्ही SFEE टाकून द्या, यू विल गेट इक्वेशन, and that equation will be W is equal to. Okay. Can you do this exercise? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we will solve the examples on whatever the we have discussed आतापर्यंत. लास्ट पॉइंट एक राहतो तो म्हणजे सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दॅट इज केल्विन प्लॅंक क्लासेस स्टेटमेंट. ते न्यूमेरिकल्स आपण डिस्कस केल्यानंतर ते डिस्कस करूया. ते फक्त 1 तास लागतो ते न्यूमेरिकल सेकंड लॉ डिस्कस करण्यासाठी. सो वी विल वर्क ऑन न्यूमेरिकल पार्ट. ओके. तर आपण फॉर्म्युलाची लिस्ट तयार करूया. Prepare the list of formulae. Do the heading list of formulae.
list of formulae. हे डायग्राम्स रफली काढलेत का सगळ्यांनी किंवा स्क्रीनशॉट काढा. Yes, sir. If you are not drawn the diagram, please take it the screenshots. Okay, shall we proceed next? Yes, sir. Yes. Okay. Now put the heading list of formulae. List of formulae. Now I will share one Word file. आता पहिला फॉर्म्युला वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन. First formula we'll write work done. आपण वर्क डन साठी दोन फॉर्म्युले काढलेत बघा, आठवतंय का? In case of PDV type of work, we have got two equations. W is equal to W1 to 2 is equal to काय फॉर्म्युला? इंटिग्रेशन बोला. इंटिग्रेशन V1 to V2 बरोबर आहे का? Yes, sir. Yes, sir. V1 to V2 PDV. Okay. Second formula, write down second formula. Work done चा second formula after substituting the limits काय आलता एक formula? W is equal to P into V2 minus V1. Correct. W is equal to P into bracket V2 minus V1. Next. First law equation. Third formula. First law equation. First law equation. When system undergoes change of state. When system undergoes change of state. मग काय इक्वेशन आपण काढलेलं आहे? Q is equal to Delta U plus work. करेक्ट. Q is equal to delta U. आता हे डेल्टाचं मी असं काढतो because I have limitations. Otherwise through paint I will draw, no problem. Delta U plus W. Okay, Q is equal to delta U plus W. First law equation. आता सगळे कॅपिटल आपण लिहिले, त्याच्यामुळे युनिट काय असणार आहे? किलो जूल और जूल. किलो जूल और जूल. जूल और किलो जूल असं लिहू शकता, काय अडचण नाही. ठीक आहे. Actual time is over now. So likewise, we have to prepare one list of formulas. Okay, and then we'll start the numericals. Will it be okay? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So give the attendance. Roll number 1. बोला. Present. बोला की कोणाच काय शंका होती? Unit test. हा असणार ना. अजून न्यूमरिकल
न्यूमेरिकल त्यात मग न्यूमरिकल वगैरे असणार का? नाही न्यूमेरिकल नसणार आहेत. ओके न्यूमेरिकल्स नसतील. फायनल एक्झामला पण जर ऑनलाईन परीक्षा तर न्यूमेरिकल नसणार, लक्षात ठेवा. सर. पण न्यूमेरिकल कसले असतील समजा एकदम छोटे छोटे असतील, जर ते इझिली तुम्हाला 1 मिनिटामध्ये कॅल्क्युलेशन करून ते जर काढता येईल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल असतील. असे मोठे एकदम 1 पेज 2 पेज असले न्यूमेरिकल नसतात परीक्षेमध्ये, ऑनलाईन जर एक्झाम झाली तर. पटकन आन्सर यायला अशा दृष्टीची न्यूमेरिकल्स असतात तुम्हाला, जसं तुमचं 12वी मध्ये होतं ना सीईटी परीक्षा, त्या टाइप मध्येच. ठीक आहे. सो गिव्ह द अटेंडन्स. रोल नंबर 1. प्रेझेंट. 2. प्रेझेंट सर. 3. प्रेझेंट सर. 4. प्रेझेंट सर. 5. प्रेझेंट सर. 6. प्रेझेंट सर. 7. प्रेझेंट. Roll number 8. Roll number 8. प्रेझेंट सर. 9. प्रेझेंट सर. 10. प्रेझेंट सर. 11. प्रेझेंट सर. 12. प्रेझेंट सर. 13. प्रेझेंट सर. 14. प्रेझेंट सर. 15. 16. प्रेझेंट. 17. प्रेझेंट सर. 18. 19. प्रेझेंट. 20. प्रेझेंट सर. 21. प्रेझेंट सर. 22. प्रेझेंट सर. 23. 23. सर. प्रेझेंट सर. 24. प्रेझेंट सर. 25. प्रेझेंट सर. 26. प्रेझेंट सर. 27. प्रेझेंट सर. 28. प्रेझेंट. 29. प्रेझेंट सर. 30. प्रेझेंट सर. 31. Present, sir. 32. Present, sir. 33. Present, sir. 34. 34. 35. Present, sir. 36. Present sir. 37. Present, sir. 38. Present, sir. 39. 40. Present. 41. Present. 42. 42. 43. Present sir. 44. 44. 45. 45. Present, sir. 46. Present, sir. 46. Present, sir. 46. Present, sir. 47. 47. 48. Present, sir. 49. Present, sir. 50. Present, sir. 51. Present sir. 52. Present, sir. 53. 53. Present, sir. 54. Present sir. 55. Present, sir. 56. 56. 57. Present, sir. 58. 58. Present, sir. 59. Present, sir. 60. Present. 61. Present, sir. Okay, I will repeat absent numbers. Roll number 18, 34, 42, 44, 47 and 56. These are absent. Sir. 44 present, sir. Okay. ठीक है. So we'll conclude the meeting here. Thank you very much. Hello, sir. 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 मला होस्ट करा आणि बंद करा. Okay, 1 second, sir. H. Pawar, sir. Host. Pawar, sir. हा बंद करा. Now I will leave the meeting. No? हा हो.